my first time nikianza discuss nilikuwa form 3. Nilinifanya nikaanza, nilikuwa napenda kuwatch hizi throws kwa TV ya Champion Olympic. Hiyo ndio ilifanya nikamotivate. Alafu nikaona wenye na throw ni si watu at least wamenona. Sasa mimi nikiwa naanza kukimbia, watu walikuwa wanasema mimi ni mdogo. Sasa my first time nikiwa counties nikakaa kudharauliwa na wengine wakubwa walikuwa wanacheza the same walikuwa na throw the same disc. Sasa hiyo ndio ilinifanya throw the first time throw 19. Hiyo time tulikuwa tunatumia 1.5. Sasa ndio nilikuwa wa kwanza. Haya, the second time nikiwa form 4 sasa nikanipea motivation nikacheza sasa. Nikiwa form 4 nilianza the first throw nikiwa na 26. Yaani wakati nilikuwa nimetrain kwa form 3, nilifika regional nikakuwa number 3. Nikauma kidole. Nikasema lazima mimi nifike kama wengine. Nimejifunza mbio tangu 2021 ndio nilianza mbio mazoezi. Hapo ndio nikagundua kwamba mbio inaweza kuwa na faida mingi sana kushinda kila kitu. Nikaenda national, but national nikakuwa position 4, walikuwa wanachukua 2, 3. So this year nilingangana nikafika regional, but si kufaulu kufika national. So aim yangu ni next year ni prepare ningangane nifike East Africa. Nimekuja kutrain ili nikaweze kupata maisha mazuri huko mbeleni, nikuwe kama na Faith Kipyegon na Mora. Mimi kukuja hapa nimetamani kama 2028 nikuwe kwa Olympic. Na prepare cross country. meeting nimekimbia. Nimekuwa Kapsapon, nikakuwa number 5. Nikaenda 18 nikakuwa number 5. Chepsaita nikaenda nikakuwa number 6. Na nashukuru Mungu ya high school nikabeba cross country. Ya field events nikakuwa kwa 5000 meters nikakuwa number 2. Nimekimbia mita 100, nimekuwa na 12:10. So ningependa kuwapongoza makochi zetu waendelee kupractice sports, lakini kenye inatukumba sana ni challenges za viatu, manguo, hiyo ndio watu wana. Lakini najua tukipata hiyo kile kitu itakuwa sawa. Na wengi tutaenda mbali. Hiyo tu ndio challenges ya wanariadha yenye inatukumba hapa kwa cheo yetu. Imenisaidia, nimeona niko sawa sasa hivi kama nilikuwa bila siko kwa kambi. Wenye niko sasa kwa kambi na feel poa. Mimi Kenya target kwa maisha yangu yenye nataka kuwa ni kuwe one day one time nikuje nikuwe world record. We as athletes we have got many challenges. Moja tuko na challenges ya facilities, especially we don't have training shoes and also tights. Kama government ingeweza to support na those facilities, we will go far as an athlete. Lingine ni kwamba ningependa kushukuru our coaches kwa sababu wametusaidia. Program ambayo wamekuwa wakitupea imetusaidia sana. Na inanisaidia kwa mazoezi. Naona nimegain. Penye nilikuwa nimesonga kidogo. Nakimbia 3000 na kwa mazoezi yangu mazoezi yangu nimeanza last year mwezi wa 7. Juzi tena nikapata chance ya kukuja Shewet. Sasa ndio mimi nimengangana nimeingia nambari ya 3. Shida ya Samburu hakuna huko kambi. Tena hakuna wenye wana support wakimbiaji sana. Ndio maana nimetoka na coach wangu moja all the way from Samburu mpaka Shewet. Hiyo rotation nimejua. Alafu at least muscle huko hivi imeongezeka si kama. Alafu the pushing forward ni at least nimeongeza sahi. Mimi nilikuwa nasema nikiweza pata at least mtala naweza train more nicheze kama sahi niko chini under 20
nichezea under 20, then after hiyo nikiweza join anywhere niendelee na game yangu kama hiyo under 20 ya juzi. Mimi nitaweza ng'ang'ana, set naweza ng'ang'ana ni uwezo wangu. Sema kuna mtu atatamani kuwa kama mimi lakini sasa hajaweza. Sasa mimi nitafanya extra ones. Mimi na train Kaptama au makocha wetu wametusaidia sana juu hatukuwa na kambi huko. Tuna promise maybe 2028 tutamake Olympic kama watu kama 5 kutoka Kaptama. Na milima so ni huko ndio ni na load kabisa. Nikienda nyumbani na shule ndaenda ning'ang'ane kabisa so that next year ndang'ang'ana nifike na East Africa. Personal time niko na 1400. One camp ya Trans Nzoia hawana camp. Tunaenda kwa milima kabisa kwa nyuko haina camp. So kama ingewezekana kwa sababu ya observation yenye ni observe na wingi wa wakimbiaji wako wengi, so tunaomba waongezewe camp kwa sababu tukiongezea camp watoto wengi watapata chance na talent itaonekana kwa sababu majority of the children ni wanatoka ample family, hata kununua viatu ni ngumu, so wanaomba usaidizi. Tunaomba serikali hata kama Kapsakwany imeproduce international athletes, so inatakana wanaomba iombwe wachengewe academy, talent academy kwa milima Mount Elgon kwa sababu wako na wachezaji wengi sana. Shida ni mahali bila wanasaidiwa, lakini wako wengi kwa sababu unapata hata facilities kupata ya kukimbia naye ni ngumu, wanatumia mguu na ni challenging. You cannot perform without the right shoes, so hiyo ni changamoto. Na kama ingewezekana government wangetafuta kamoja yenye it is there to stay, isikuwe tu wakati ya vocational, wakati ya, kwa sababu unapata it will be very hard kumonitor hiyo wachezaji, kwa sababu unapata leo hii kama wachezaji wenye walikuwa hawako, so it will be very hard kumonitor kwa sababu hii vacation shule imefungwa, unapata ni wengine wanakuja, so wale wengine wanapotea. Next year we have only one major event which is coming our way. That is Africa under 18, Africa under 20. Under 18 are those athletes who are born, those ones who are 16 and 17. We call them under 18. Those ones who are under 20, those ones who are 19 and 18. There is a championship for Africa, for the whole of Africa, which usually is done after every 2 years. I want to challenge you. When we come for the trials in Nairobi, or wherever we shall tell you to come, I want to see some of you going into that team. And it is possible. Now we are next to where the great Chepsaita cross country was done. Now it's one of the motivating factors that this camp is situated in this place. The people around have the opportunity now to come, especially our young children in the primary school and secondary, the under 20, come train here. Now, recently we just concluded the Chepsaita cross country. Now most of them are being attracted to be in this camp now that it is near one of the best gold event that was just done here. Now we have the pressure in this camp for people to come, although we have the limits. At the moment we have 50 athletes, 38 girls and 12 boys. Now most of them want to come, but with that limitation we cannot add more. But the pressure is everybody feels that when you are associated with the great Chepsaita, you win. That's why every child wants to come and join this camp, Chepkemel, which is one of the most beautiful areas, the scenery, because on top of where we are
it is one of the magnificent area that you can view the world, especially here in Kenya. You can see Mount Elgon Mountains, you can see the Cherangani Hills, Kisumu. It's one of the best unique areas where athletes have not discovered. Initially it was Iten, but now the discovery of this area is now becoming very unique, and one of the areas that every athlete wants to be associated with this area because of the terrain, ups and down, and also the climatic, you can feel even the cold and the feeling. Tumekuta hawa hasa wale wako camp wamewakilisha sub-county, county, national, paka East Africa. Paka kuna wale walienda wangeenda Lima lakini alipata scholarship na akaenda scholarship akawajana na Lima, lakini alikuwa amekata team ya under 20 in steeplejace. Anaitwa Judy Jepkoech, ako kwa hii camp. Tuko na Joylin Bia, Joylin Chepkemoi alikuwa number 3 under 20. Kuna wasichana hapa walikuwa top 30. So tunaona build up, tukisonga ile edition ya 3 watakuwa wamekuja juu. So from at least Kenya's point of view, then they have set up camps all over the country to make sure that it is a continuity. And that program, which was started several years back, has been working very closely and is very popular now. It is, we have camps at every part of this nation, and it is running now on itself. You know, when we started, it was very tough because it made us now be traveling from one county to another one, from camp to the other camp, to make sure that everything is in place. You can see now I'm sitting here and just calling them to make sure that everything is going on. And the resources that the government is giving us, we just channel it to them, and we have people now to go and oversee and ensure that those programs are running well, and then it is transparent and accountability is there too, and then protection of our athletes is taken care of. So it is going on pretty well. From what we started when you were there, that was about 18, now we are at 54. You can imagine the success story. And you know, it's not only the success story. We have seen now the athletes who took part during the Olympics, more than half of them are the products of this program that we started. They were in our camps. We supported them during their time when they were there, supported also their management to ensure that they continue in anything like, you know, foodstuffs and everything. So, and then engaging with the coaches and other teams that supported our camps. Kambi zote ni 54 Kenya mzima. Sisi youth committee tumechikawa. Mimi nilikaa Central Rift, kuna wale walienda region zingine, mimi nilikuwa region ya Central Rift, na nimetembea kambi zote 13. Na wanapambana, wanakasana. Kila mtu anataka kuingia team ya under 20 next year ya Africa ya cross country, team ya under 18 na under 20 African Championship ya next year. So kila mtu anapambana kwa zile kambi zote 54. So hii kambi imesaidia under 20 sana, kwa sababu wana prepare as they proceed to their senior level. Kaunti kwanza watapimana, zile kambi siko katika kila kaunti watapimana. Alafu wale watachakuliwa kuproceed wataenda region. Region watachakua timu yao ya kwenda trials. So wale watachakuliwa kutoka region ndio wale wataenda kumenyana na region zingine, tujakue namba 2 kwa kila event ili waende kuwakilisha nchi. And from there now, there's so much interest, not only in long distance, but sprints. Because we have sprinters now that we took to Miramas, they came back and they did so well. Some of them have gone to university in the US, and some of them now have already joined the senior category. So you can see the success, and that's why everybody is interested in having a camp in their own region, because it is quicker. You know, it's not like now you have to set up, to build something, a structure, so that this program is school-based. You know, we see a school that has got
facilities, especially the field running, and then they are in a conducive environment. We just negotiate with the principal and also the committee members to say, okay, let us have this come to be a special one, and we engage the community to bring those athletes or children who might be interested in running. And especially those who are in schools and have been doing well, they can come back now during the school holidays to come and run. And they will get now support from qualified coaches, teachers who are also trained in handling these kids and now learning on how they interact and to compete. And from there now, when they go back to their schools, you will realize that they have really learned something and they do even much better than when they were there. So this is something that is built into the system. In fact, I was very surprised, not even surprised, very happy to find some schools and communities, they have set up their own. They now raise funds, they bring food also for their children, and they put them in the camps, and the families, the parents, the coaches, the teachers, they come and talk to these kids and support them. So this is something which is very special, and I want to agree that this program will continue, and as the CS has indicated, that is going to support. But now he will see for himself, because he has visited about 6 camps and is impressed by what he has seen himself, so that the government understands that what we are doing is practical and resource-oriented. Ongeza.